Omenala siri ike. Anatago m ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Kwere n'okwu Chineke, kwere ya gazie n'ọfọ. Ọdịnala bụ ka ọ dị mma ụmụ Chineke ya gazie n'ọfọ. Egwu ahụ anyị kwuru maka ya onyenwa dị ihe a ka nrọchịa ya. Egwu ahụ gwara gị na-abịa from Ugochi tubelu ọdịnala temple. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu nkwa group. More to come. Listen. Egwu abụ belong to Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Ma ọnọdụ nke dị elu. Egwu anyị ji abata n'Ugochi tubelu na temple n'oge awa nke eziokwu. Egwu a was entirely owned by Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Egwu a ngwara gị. That is, we are cooking something from studio. We soon launch the music. Na nke ikpeazụ a anyị kwadosiri ike to take over. Na-akpọkwa ụmụ Igbo ka anyị tinyetawa n'ọdịnala. Ọnọdụ nke dị elu, Chukwu kwanite ka m guzo n'ebe dị elu nke mara mma. Ebe dị elu bụ ọnọdụ m n'anya ma ọnọdụ nke dị elu. Egwu anyị ga-eji wee na-abata n'oge awa nke eziokwu kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Bido by next week. Ọ ga-abụ ego izu ụka ọfụ. Egwu anyị ga-eji na-abata is entirely owned by Ugochi tubelu na temple. Nke ọ bụ nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu nọ n'isi ya. It's our record. It's our record. We owe all the rights. So it's not a music we'll be playing and we asking Facebook to permit us to use. It's my entire music. Only 9 tracks. The music has 9 tracks. So with time, we'll be able to play all the tracks. And soon, the music will be on our YouTube channel so that you can download them. Yeah, guys, you know. Ebube juru garuo ka anyị gaba n'iru ka anyị kọrọ ubi ya gazienụ. N'ụbọchị taa ụtụtụ ọma nọ, a sị m nke onye chiri ya zere nọ. N'oge awa nke eziokwu ụnụ ga-afụzi na anyị wee kwue ma anyị kwuo anyị mee. Yes, o doro m anya na n'izu ụka na-abụrụ gara aga ka m gwara ụnụ na nke ikpeazụ a that we over prepared. Yes, to spread this gospel of truth, ordinary Igbo, to the universe. Yes, because we the Africans are all over the continent. So therefore, we want to be bringing this melody to Ebo Unoyeno. So it will soon hit the airwave, and also in the internet for everybody to download. So, Ototo Amano, we are welcoming everybody on board. We are streaming live on Facebook from Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite page. Facebook, please note, this music I just played is owned entirely by Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Nkwa Group. It's my music. So, henceforth, we'll be playing it gradually, till we finish all the tracks. We'll be using the music to usher in our time
our online evangelization henceforth. So for the launching of the music, it will soon come. But however, my intention is by next month, we will start preparation for the video. Yes. Now keep as I want to So, and my mark my word, this is June. I can tell you in next 6 months, precisely January 2023, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu will be having a slot in conventional radio. Ebe anyị ga-ada ego time anyị ji agbasa ozi a ozi na social media, we soon hit a wave. Yes, we still discuss with the FM station that will partner with us. If you know my vision, and what that I like about my vision, what I said to goes, it will come to pass. All my emails in me, I can tell you in a couple of years, I will just want to use years because it might not even be more than 5 years from now. You know my dream? To own ordinary radio station. And keep as well. We must take this evangelization to the next level. Yes, but I can tell you one thing you will say I said that today is by next year, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu will be take the evangelization to the A-wave. Yes, we'll do it. Then why do ministering from the A-wave conventional radio owned by another person? Then I will put into gear towards achieving and having my own for the purpose of evangelization. Nipazwa, we over prepared. Yes. So that we want to take this mission to nooks and corners so that everybody will hear the message. We are calling all African children to come back to our root. If you yes, Afro Mozigi, I'm a name and you loud and clear. Dalo is mother. Niso I know Gawan Keziok. Share the link, invite your friends to join us. Noga. Is your quiet piano bochita keep the Sabbath day holy. Today, I got what it is and what it means the Sabbath day. Yes, we are taking the 10 commandments one by one. Yes. So, Akawagolungi, I have explained to you the progress so far concerning the music, the record label. Yes, our music, we just produce our music. Yes, we just produce our music before weekend. Maybe from Thursday, we'll be playing the music whenever I'm online. Yes, we're playing them one after the other. It has 9 tracks. Yes, and soon we will make it available for people to download them in social media. Actually, my mission is not even money. My mission is to use it as an avenue to spread the gospel. Yeah, the good news. Because if we want to have stage in yes, we have to replace some of the things with our own mission of evangelization. So that is that. Then by next week, then we will start the process of putting it in video. Yes, so once we put it in video, it will be on our YouTube channel and our YouTube television. So that is that. So I have explained concerning the music. So the music is done. Yes, I have all the 9 tracks now. So the next tomorrow, the studio will master it. Yes. What remains now is to master it. So by Wednesday, I will go to the studio to pick the master tape. Then
That is, we have to start. Then after the master, picking up the master, then we'll start the video of it. So the entire music is solely owned by Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu group. It belongs to the temple. Yes. Agwago gị isiokwu anyị ji bịara ụbọchị taa. The 10th commandment, keep the Sabbath day holy. For us to proceed, echefukwana, today is 20th June. Ụbọchị anyị na-achịkọta aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June. Echefukwana na nke ọnwa July ga-ebidokwa na July 6. Ọtụtụ ndị mmadụ esonyebego na ya bụ monthly ritual. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na that monthly ritual nke ọnwa July, ihe ị ga-eme we chat na WhatsApp, send them message 0805-7837-672. Gwa m na ị chọrọ isonye. Ị ga-forward 3 prayer requests, then mee donation of token to the account. The chat is here, mmemme ka o doo gị anya. Ọ ihe kwesịrị ịma. Then ndị niile sonye na anya bụ aja. Anyị achụgo aja nke anyị chụrụ early this morning na temple. Aja nke ọzọ anyị ga-achụzi owuzi igbu ebu wee mee saraka. Then anyị mesikwa nke ahụ anyị ga-evidio kwa ya, send kwa both nke anyị chụrụ in the morning and nke anyị ga-achụ later today to ndị niile dị involved only. Ịma na adị m esho ihe ọrụ na social media, so maka na ọ dịrọ necessary. Now etu a ka o si wee gaa. Then nke abụọ kwa nke bụ ekwukwara m na 29th ga-abụ nnukwu ụbọchị n'Ugochi tubelu na temple. Anyị ga-arụ ọnụ live. Yes, anyị ga-arụ ọnụ live that day. Anyị gwakwara gị na anyị ga-enwe onye ọbịa. Anya nwata nwaanyị ahụ ngwara gị merụrụ ahụ n'ụkwụ, nwere fractured bone, will be here. She's on crutches for years. She will be here. Then unu nụkwa from Nonia direct, from the horse's mouth. Then ka awakwa dị mkpa. Ihe ọzọzi ị kwesịrị ịma bụ na taa bụ Orie. A sị na chi taa bụ Orie eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. A sịkwasị m sorry, taa bụ Afọ na-afụtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị na akakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị, onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Onye fụla anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, ọ dịghị ka ihe mere nwa ya mee anyị, asị ya na ọzọ ya anwụkwa. Osisi fụla anyị na-atụ ufere, a sị na ufere ya amapụ ya ọnụ. Anyị ga-ejere obodo, anyị ga-anakwaziri obodo. Ife na-afịa ife ahụ na ntị ka anyị ga-anụ, onye eme anyị n'ihu na ncha ada eme odogwu n'anya. Anyị ga-ede ude, anyị ga-adị ogologo ndụ ka nka, maka na ndụ bụ isi akụ. Asị m ihe anyị eri bịa, ihe eri anyị bịakwada. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. Asị m na anyị ga na-alụ ka ọkụkọ na-eri ka elefant, maka na nwa eze bụ eze. Asịrị m na anyị ga-anọ n'ụlọ, anyị ga-adị ka ichoku na-anọ n'ụlọ, ugbede ya na-azụ n'afịa. Anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-agba ọta ga-eti obute. Anyị ga-adị ka abụ ana na-anọ n'ọnụ, ihe ọ eri achọrọ ya bịa. Ise aka m gwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite, onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Ya nakwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Recently, I gwara gị na we have already produced the first music that belong to our evangelization unit of ordinary restoration prayer ministry. Na nke ikpeazụ a anyị kwadosiri ike, kekwazi ajị n'ume. Ịghọtara ya? Maka na ndị na-ekwere ọ ga-ekwe. So, like I said before, our music, long-awaited music, I gave you guys 2 weeks. And immediately I said it, I put it into action. And today, the music is done. Yes, it's solely owned by Ugochi tubelu na temple. And soon, the video will also be out. Yes. Thank you very much for listening. Then, ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere n'ihe a na-akụzi taa, ma ọ bụ nkụzi ọbụla nkụzigoro gboo, ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbaala gị afa miri emi ma ọ lụọ ọrụ mmụọ dị iche iche, send them message na WhatsApp 0805-7837-672.
I do answer my call myself and respond to messages myself too. If I did not respond immediately you called me, please note that I'm busy. Once I'm less busy, definitely I will respond to your message. That is what you must know. Then, concerning the message we have for today, the third commandment, keep the Sabbath day holy, says the Lord. The first, second, and third commandments is for the Almighty. Let me put it that way. Is those three commandments is for the entities of powers, the elements. The first and second is solely for the divinity, the Almighty. But the third commandment is for the elements and the entities of powers. Then from fourth commandment to the 10th commandment is solely for man. To make sure man lives in harmony with fellow man. Let me explain. The first commandment and second commandment is basically for the Almighty, the creator of the whole universe. First, never you worship any other 10 ahead of the Almighty, because he is the unmovable mover. Onye wabu Chukwu-okike kekere elu ka na ke ụwa n'ihe ọma niile dị ndụ. Onye nwere mbido nwere njedebe. Yọtara ya? Onye ike anara agwụ maka na ọ bụghị mmadụ. Mmadụ ihe gbasara divinity is a pure mystery to man. You know why? Because man is not divine. Man is mere spirits. And the spirit, somebody cannot imagine what is beyond their origin. Do you know why a human being can never comprehend who God is? Do you know why? The reason is simple. Because the divinity is beyond human concept or imagination or origin. Do you get? So human being can only perceive analyze and receive radiation in anything that is within the range of human spirit, because that is our origin. So no human being can comprehend who God is, because God is divine. In divinity, there is no way a human spirit will comprehend him. You get? Yes. So because of that, so don't bother. Yes, don't bother to think how God and everything is, because you cannot. Even the ancient books did not give correct account of the beginning of God. Because God cannot be said that God is in heaven, confined only in heaven. Because even Genesis said, na Chukwu-okike elu ka na. You will now ask yourself, where is he? So we have a separate throne that is beyond human concept. So therefore, don't bother to ask where he is. He's in divinity. That's why he's divine. Now, so don't bother about that. So the second commandment, he said, do not use my name in vain. Ndị na-eklem na Chukwu gwara ha mana Chukwu ekwughị. Ndị amụma ụgha. Ọ bụrụ taa ka ha dịbala. Foundation time. To this present time, we still have false prophets, false called ones
whether the person nọ n'uwe ma ọ nọ na uwe ọbụla ma ọ nọ ya o yikwara uwe si na ya bụ onye ọdịnala. There must be some impersonations all day. Mana ihe what I'm against is onye chọọ ikwu ihe o chere n'obi ya kwuo na ihe o chere n'obi na iji aha Chukwu wee kwee mụ. Ịghọtara ya? Don't use the name of God in vain, saying na Chukwu say because onwe anya furu Chukwu ga-adị ndụ. Ịghọtara ya? He can only perceive his glory. Yes. That is the most you can. Not even, it's like shadow. Yes. That you perceive somebody's shadow does not mean that the shadow is the person himself. So that is 1 and 2 is solely for God, the unmovable mover. Now, but the third commandment is keep the Sabbath day holy. And keeping the Sabbath day holy is because can cover one thing they don't know. And Sabbath, now for some we say keep the Sabbath day holy. Sabbath day does not mean Saturday. There is some, let me tell you one thing you don't know. In interpreting the ancient book called Old Testament, now, for the fact that the Christians, the Europeans, they are too smart. Yes. They will always like to take what originally is not theirs and they nationalize it in their own domain, the way it will favor them, and claim that the thing started from them. I'll give you an example. Do you know that great philosophers we claim that the wisdom comes from Greece, the Greek people. But it's not true. Even the Aristotle, Camus, and the Plato, Plato, and all these great philosophers, most of them schooled in Africa. Aristotle took the knowledge in Africa and took it back to Greece, Athens, Greece, and now nationalize it. And now they will be telling you that all the Amamihe started in Greece. Not true. Everything started here in Africa. Even the history of these ancient books started from African stories, from Egypt, Ethiopia, Ethiopian Enoch, and rest of those stories in the Bible. You know that? Let me tell you one thing. In Africa, Africans are not good in documenting like the Europeans see that. Yes, Africans are not good in documenting. What Africans normally use to tell their stories is the sculptures, the artistic work. Even the ancient Egypt, you will see them molding things, carving things, carved image. We use it to tell our stories up to date. Go to museums, go to artworks. You will see Africans using the painted images, using the carve and all those things to tell our stories. That is Africa for you. We spread our own message from mouth to mouth. Like a son will sit behind his father. Our own is spreading, teaching our own story from mouth to mouth. The most we can do is to create the artifacts and all those sculptures and everything, those monuments. That is how we use. That is how we roll. We roll in Africa. But Europeans, they are good in documenting, putting it in writing. So what actually happened is that the ancient things that happened when the world started is Africa that rocks. Or the seat of wisdom. Africa is the seat of wisdom. One was in the lecture. Why Africa is the first son of God. Every race, human race, runs to Africa for wisdom and schooling. Moses was schooled in Africa.
He was raised, trained, and he schooled in Africa as a grown man before he went back to Egypt. So even before, from that Moses time, the story reached again to Joseph time when they returned back to Egypt again through Joseph. Africa is great. So all those things, you can see that Africa is the first one, and everything started in Africa. The first university in Mahadum was built in Africa. So everything keep rolling. I can tell you, maybe next year, before the end of this year, I will be able to travel to some of these countries where those things happen, and they put you on live videos and record all those things. Our dream is so large that with time we'll be going to this event of a thing. We'll be telling you all those areas biblical mapped. Because sometimes, do you know why I normally quote Bible? It's not that Bible is the only sacred book. Yes, it's sacred because it contains the what really happened in the ancient time. But some of the stories was distorted. That is fact. Yes. So some certain things, they put so many things, they want their own story to favor them. Like if you go to some of these stories you will see in the Bible, some of them are what happened in ancient time. They change in the names, the characters, and they write the stories. That's what happened. So why I normally like to quote Bible is, I want to use what you know to tell you what you don't know. That's what happened. So from that ancient time, you understand how things work. Now, coming down to our teaching today, all the Sabbath, there's nothing like, once they say Sabbath day, some people mind we go to Saturday, that God rested. Hey, people knows how to belittling God and twisting the fact. The truth of the matter is that the Almighty Father, the unmovable mover, can never be tired and can never rest. The immutable laws in creation does not rest. The clock keep going. The moons and stars keep going. The power of the Almighty keep going. And the sun cannot shine at the star. He said, okay, let me go and rest. Do you know that the moon and stars rotate 360? Keep going all over the world. They can never say, let me rest. Therefore, the power of Almighty can never say, let me create and rest. So that story is human input. Yes. It's not true. God never rests. Yes. Maybe I will explain. Don't rush. Yes. Let me tell you that word people are go Sabbath day. Open them mara abaje na Saturday. Let me tell you, do you know where Saturday comes from? See, in Igbo land, we have 4 days in a week. Yes. I will keep Igbo si agụ arọ. Enwere ọnwa arọ. Enwere ọnwa ahajọkụ. Enwere ọnwa ana. Anyway, abroad can be some Igbo calendar has 13 calendar. And each month we celebrate in Oga. 4 market days is 4 cardinal points. Represent the sun, the air, the water, and the land. That is Eke Orie Afo. So, comprising 2 male and 2 female. The sun and the Afo. Why the water and the Adabunwaji? Now, here during the time of Roman Empire, when the Romans ruled the entire world, during the documentation, during the ancient time, when the Pharaohs, the Africans, are dominating the whole world. At the time of Asian Empire. It's during the Asian Empire that the Israelites was
the place. Now, because the Asians are descendants, that is, Asians, that is the Ishmael. The mother of that Ishmael is an African lady that Abraham and Sarah adopted as a woman. Mesia we mụtara ha nwa na-akpọ Ishmael. Mgbe Abraham na Sarah mechazie mụta nwa nke ha bụ Isaac, they pursued that woman away. Chọpụzie nwaanyị a n'ime ịkpa ka onye nwụfuo. Karachi ka Chineke si eme ihe jupụta n'afọ ọma na obi ebere. O wee mee wee nụ okwu akwa nwaanyị a na-eme ịkpa wee mee ka mmiri gbapụtawa n'okwute si n'ime ala wee pụtawa. Wee gozie ya na ndị ada ụmụ Eshia wee nye ha milk and honey. Kpata na ihe Eshia today they are living large. Onye asị ya nwụọ. So that those children of that woman, woman of Africa, a na-akpọ Hagar. So the Asians are not really happy with the Israelites. You understand? Including their but the Europeans, because the Israelites actually the geographically location, they are not actually Europe, but they tend to work with them. But Egypt, America, and the Britain, the great scientists, they are all Europeans. Now, what they during the time of Persia, the time of Persia Empire, what they do is that the Persia is within the Iraq and Iran, within that area. So they replaced the Israelites. They took them to other nations and replaced their place with the Palestinians. So during the Roman Empire, they dominated the whole world during their own time, the Romans. Caesar. Now, when they dominated the whole world, they superimposed their own way, their own calendar to the entire creation. Now, they forced the whole world to be using their own calendar, which they count in 7, that is 1 week, while Ordinana has 4. Had they been Ordinana dominated the whole world, we will impose our own 4 days. You understand? Now, that 7 days here for Hangwell, but the day had their worship their gods. Yes. Even all the dates, that is January, February, and this. Here, they named them after their great people, like Caesar Augustus, or of August. Like, okay, now, that's Saturday in our phone. The day had their worship the Saturn god, the Saturn day. The Saturn day. Eto I see where Eke day. Let me tell you, there are some certain things you did not know about Ordinary Igbo. Na abịa na Eke enwere nnukwu Eke, enwere obere Orie, enwere obere Afọ. Okay, enwere obere Eke, enwere obere Orie, enwere obere Afọ, enwere obere Nkwọ. Eto a ka esi nwekwa obere nnukwu Eke, nwee nnukwu Orie, nwee nnukwu Afọ, nwee nnukwu Nkwọ. Ụbọchị niile a nwere ụbọchị mmemme omenala Igbo eji eme. I will come to that. Now, Maria Nachekwa, that Saturn day. Bobo said, "I worship the idol of Saturn, the day of Saturn." Of Basalo Sunday, Emargo Sunday, the day I worship the sun god, the sun day. I will go to Kuzri lecture. What was on Monday? The day I worship the moon day. And no one was in Kuzri. I could go here years back. Yes, while all the 7 days. The deity says you worship no and what they really mean. I have done that in the previous lecture. In fact, if we check in my lecture, maybe year 2020, when I kick out some of these lectures, I've treated them from Sunday to Monday. Now, that is from Sunday to Saturday. I have treated them in the past. So here now check a while ago. No bossy Saturday worship the Saturn day. So that particular day has nothing to say. Mana ada grow their calendar. Ha say no Sunday wo bosembo Chineke kere wa. Na Chukwu kere wa bos Monday, ke nke wa Tuesday, ke gide dozi ụbọchị Saturday se na ike agwụ ya ka ezo ike. What a fallacy. Na Chukwu na adị tired. Chukwu ọmụ mmadụ. And what they now stories ha cook up in order to rest it with the day. How one ha choose ka ha na ezu ike.
asizie no Sabbath day no ụbọchị ezumike and Sabbath day no Saturday. What a nonsense. Ọ bụrụ eziokwu. Ịghọtara ya? Enwere ihe dịka that. Enwere ihe dịka na Chineke kedoro ụwa ike wụya ozuo ike. Gịnị wuru Chukwu? Ikuku na-eku n'ụwa ịmara n'ọnya bụ Chukwu ka ebe na-achọ Chukwu. Anyanwụ na-achagide si na ya ike agwụna ya. Since ụwa bidoro thousands of years, anyanwụ ọchagidego si na ike agwụna ya. Mgbọsị anyanwụ fesie ndị ọzọ na-achara ha gbakudo n'azụ na-enwe ụtụtụ ma ọ abalị. Does not mean na anyanwụ adịghị rotate na-acha ndị ọzọ. Mgbe ọ gbakudoro n'azụ nwere ndị o chere ihu. Ikuku ndụ. Ike Chukwu nọ n'ebe niile nọ n'ikuku nọ na mmiri nọ n'ebe ọbụla. Ikuku ekukudogo si na ike agwụgị ya ka rest ya. Mmadụ wee gwa na Chukwu kegidoro ike wee gwụzie ya. O wezu ike. Human history. Anọkọta mgbe ụfọdụ ndị si ndị Gris ndị anyarị ndị ama ka esi agụ ka esi ede n'oge gboo. Ha ejiri aka ha wee fabricate something ekuzibe na skuul ede na akwụkwọ dọkụmentị ya ndị mmadụ ekwela ịgbara ihe ọjọọ gba ahụ bụrụ omenala. My brother, Chukwu abụrụ mmadụ. God can never be tired. Nwere ike dị na Chukwu kegidoro ụwa kee nke mbọsị nke mbụ oke nke a bọsị nke bụ oke nke ọrụzie last day okechazie wee site n'ike agwụrụ ya ka ezuo ike. So Sabbath day bụ ụbọchị agwụgo gị na that third commandment is actually ihe emelụ ka ọ bụrụ ụbọchị a ga-edebe asọ. Yes, ihe a bụ to enhance the communication gị na ya element. Onwelo ihe ị na-edebe the day set aside as a holy day of obligation has nothing to do with Chukwu-okike nke pụrụ ime ihe niile. Ihe a bụ ụbọchị the holy day of obligation, ụbọchị ewepụtalụ pụrụ iche eji alụ ụfọdụ ọrụ dị iche is a holy day of obligation. Ụbọchị ewepụtara edebere asọ eji eme ihe pụrụ iche. Ka nke ọrụ ofu ihe mgbe buru gboo n'ala Igbo o nwere mmiri dị na be nna na my clan. Mmiri a na-akpọ mmiri eze. Nyanwụ mmiri eze mgbe anyị dị na ụmụazị nna m ga-agwa gị na ị ga-echu mmiri a jee kute mmiri maka na nature dị powerful. Nature ga-eme ihe niile ka ọ dị n'anya ya. Ụbọchị eke ị ga-eje na mmiri a jekuru mmiri ị ga-aṅụ. Ị ga-asa akwa maka na emere iwu ihe niile bụ maka otito nke Chukwu ka ọ dịrị mmadụ mma. You are not forbidden not to fetch the water. You are permitted to fetch the water day in day out every day. Mana ụbọchị eke asị gị ụbọchị eke is a special day. Ụbọchị edolo nsọ, special day of obligation. You are permitted to cut to the water, but please do not disturb the harmony. Ejiri akụ azụ na anya bụ mmiri. Now, for you to know that ụbọchị eke a bụ nnukwu ụbọchị, that day is the day of Mary to all the elements, to keep it holy. All you mean, is a special day you can have for your personal reflection, personal upliftment, personal spiritual exercise. How long it lasts does not matter, but let it be that no one with a special day in a set aside for special obligation. That's what counts. It's not on count, but now Christianity, due to the fact that they dominated this our area, we Africans. I have been to Asia. I have been even to Asia. Now, for them, they have their own day of resting. So you can't say that the day of resting is Sunday all over the globe. No. So now in Africa, but for why we are keeping Sunday here is because Ndo Kanya colonized us and why no Basoka Keji Berichiha. But I know how about worship the Anyang.
Even the Holy Communion hand is round to show you are worshiping sun. Natalia? Now, they now force us that on Sunday is a holiday, according to their own claim. But I can tell you in ordinary Igbo, natural laws, you on your own. Ordinary Emano Mena Igbo Benagi, Mwelo Bosie Jeme Memobona, Emma. You what idea? Okay, Kamalagat. Emano Bodobuna, Emana Kodina Mbane Mbani, or Bezioku. Iwu ọdịnala abụrụ afọsụrụ onye ọbụla na ihe a n'ihi ga-emeriri ya kama na enwere nkwekọrịta ndị okenye nọ n'obodo ọnwụ na kwekọrịta n'ụbọchị dị etu a ka esetara aside for spiritual obligation, special obligation. Example, na anabe nna mba oraifite ụbọchị anyị ji alụ agwụ bụ ụbọchị eke. O nwere ụfọdụ mmemme ụfọdụ ị ga na-eme n'ọdịnala na be anyị asịghị na ụbọchị dị etu a na-ejiri ya eme mmemme dị etu a ịma oke ị mara mgbe gburugburu na ọdịnala Igbo ha bụkwa oge a nkịta a na-eme omenelu o nwere mbọsị eji eme mmemme nwaanyị ịmara mmemme ọdịnala niile a na-eme nwere ụbọchị eji eme asịghị na taa atawa oke oru na nke awụ eke ụkpọrọ ama na onwe ndị Igbo mana ha nụbara okoru ma eke ụkpọrọ. O nwere ike ọ bụrụ ndị anọghị Abuja wee na-eme ọdịnala ma ndị nọ Lagos eme ọdịnala amara na onwe ya na-akpọ ekoru na eke ụkpọrọ. Ma biko gee ntị nke ọma, e nwere ihe a na-akpọ ekoru. Ekoru abụ nnukwu eke. Ihe njichọ ka anyị uzue etu a wee kọrọ ya ka i wee ghọta ọfụma. Ekoru bụ ekoru mana ka nkọwazie ka gị nwa onye ọfụ ya esi ghọta ya bụ na Ekoru bụ nnukwu eke. Ụbọchị ahụ abụkarị ụbọchị ndị nnukwu mmụọ dị iche iche eji eme ihe ọkpụtọrọ, ọ bụ ihe gbara agba, ọ bụ special day of obligation. Ịghọtara ya? So nwezie eke ụkpọrọ ihe ọ pụtara bụ na in every 8 days ịma na 4 days wopụ izu. Now ọ bụrụ na enwere Ekoru na this let's say today we Ekoru, after 4 days the next eke ga-abịakwanụ ga-abụ eke ụkpọrọ. Nice, after Ekoru eke ụkpọrọ, after Ekoru eke ụkpọrọ, after Ekoru eke ụkpọrọ. Ịghọtara ka o si aga? Etu a ka ọ dịkwa n'orie. Enwere orie olu nwe orie ụkpọrọ, enwere nkwụ ụkpọrọ, nkwụ oru, nkwụ ụkpọrọ, nkwụ oru. Etu a ka esi nwekwa afọ ụkpọrọ, afọ oru. Saa ihe ọ pụtara bụ mana ka nkọwazie ihe maka ndị na-ekwu oru na ụkpọrọ ya ghọta. Gịnị nwe ụkpọrọ? Ụkpọrọ ọgwụ eke nkịtị wụ ụkpọrọ daizi obere mana asịghị Ekoru ọ nnukwu nke nnukwu ya. So ọdịnala Igbo dị ụtọ. So ụbọchị ndị a akpọrọ oru a wụ ụbọchị ewepụtalụ pụrụ nnukwu iche eji alụ ọtụtụ ọlụ dị iche iche. Enwere mmemme ụfọdụ anyị achọ ime n'ọdịnala asịghị na a ga-eme ya ụbọchị Ekoru, ma ụbọchị a ga ọbụrụ ndị na-eme n'afọ asị na a ga-eme ya n'afọ oru ma ọ bụ na nkwa oru ma ọ bụ na Ekoru. Ọ ga-abụ ori Ekoru, ori olu, nkwa olu, afọ oru. Ịghọtara ya? Ọ dozi. So ndị Igbo nwere ụbọchị edebela asọ. Ịghọtara ya? Enwere ihe kpatara ha ji debecha ụbọchị ndị asọ. O dipendịrị. Onwe ụbọchị anyị asịghị na ụbọchị dị etu a ụbọchị eji eje efe mmụọ dị etu a, ma ọ bụ ụbọchị dị etu a ka eji eje n'ihu ana. Maka mgbe gburugburu onye nwe okenye dị okenye ụmụnna na-enwe ofe okenye o ji eje n'ihu ana eje agwa ala ukwu. Mana ọtụtụ ụmụnna na-ama ọzọ ebe ihu ana ha dị. Na akịka na ụmụnna ma emekọtara ofu onye ihe na-emekwanụ ịtago je were ụlọ je ruchie ebe a kwesịrị ịdọ ebe a n'obodo dị. Mana ụta adịrọ ya na ọnwa maka ihe a na-eme. Mana eze a na-adochigo ana. So ihe na-achịkọwa na enwere n'ọdịnala Igbo nwere ụbọchị eji emedo mmụọ ọbụla dị iche iche. Ọ ụbọchị dị etu a bụ sacred day of obligation. Ịkpọchikwana ntị. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo ewee gwa gị na mmiri dị etu a
na special day of obligation ya wụ ụbọchị eke. Never you go there to fish. Please obey. Maka ndụ gị. Maka mpịawa azụ, maka ịtarị mmụọ. Ọ nwere ndị sị na o nwere ihe na-eme mana today ihe na-eme etigoro ha kokoma egwu ụmụ ndị mmụọ. Ịghọtara ya? So esikwara na o nwere ife na-eme. Onwe onye gụrụ egwu si na o nwere ihe ị ga-eme, ọ na-emekwa mmadụ nwụọ n'ike. So esikwara na ihe enwere ihe omenala. Maka na ihe mmadụ amarọ karịrị ya. So ihe na-achịkọwa bụ ihe na-akọwa tata bụ na ihe ji ekwu otubelu gị akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Yes, adị m aware na some of the writings of the ancient books ha lift and tinye na akwụkwọ ndị ụka because na ndị Europe maka esi ede documentation doro ha anya. In the process of documentation, they remove some books. And when books are about lost book in the Bible, because some of the books they did not include them because it's against their own what they want to achieve. Okay, na Judas nwere akwụkwọ nke ịmara idea. So a lot of books, what they did here, they distorted some certain things, pick some of the actual. They add up some certain things where cook up. Mana ihe kpatara nji abụ na agwa okwu anyị may refer gị to Bible bụ na adị may refer gị na Bible the only holy book. And may refer gị na based on na mmadụ na-eji ihe mmadụ ma a na-eji ihe mmadụ ma mara ya atụ ihe ọ maghị. Ọ bụrụ na mbido kwotube other spiritual books, it might not have come across them. You know that, yeah? So I must start somewhere. That is why I'm going to do start here for me here, so that you will wiki for the bigger picture. So the bigger picture, now some of these write-ups, they distorted some of them in order to get their to achieve what they want. So that is actually what happened. So, but in the concept of keep the Sabbath day holy, now Sabbath day does not mean Saturday. You know that? No, bro, Saturday. No one here they can Chineke kegaro wa ike wudie Chineke wee zuo ike. No one here they can that. Oh, you know that? Entire creation works in harmony continuously. And when you catch Chineke man here now we had you create a particular day. We were on a Saturday in our budget, na Sabbath day. But a day of Saturn, but in the room they have Saturn. They are Saturn God. It's a day they worship their Saturn God. Notaria? So near the Niabuna, Aburobuna, Worobosi Hane don't so. Yes, you are wearing an Ezman on ordinary. Young well bosse. Iwoputala special day of obligation. Manechi fukwana no nkwalụ nke agbụrụ gị ma obodo gị wepụtala n'ụbọchị dị etu a si akụkwa na azụ ma ụbọchị dị etu a si emekwa ihe dị etu a. So ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe ọdịnala ọbụla jee village gị ilu ijuọ ndị obodo ụnụ na-echọlụ ụbọchị nchọlụ nrụrụ agwụ mgbe ndị akwado ibido ime dibịa ejere m kọnsọtụ aka ji ọfọ alụsịba anyị jụọ ya kere ihe a ga-eme o wee give them the procedure. Because all the one do to I key in and follow it that way. So ni omona na-eme na ọdịnala Igbo nwere ụbọchị obodo ọmụna ji eme nke ịda na-eme mmekasị. Problem ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe nwere ha na-eme mmekasị ndị mmekasị a na-eme ha dị enwe progress. Nkụ dị na mba na-eghere mba nni ịmara ihe ndị na-asọ ka ndị na-eri ihe ndị obodo ụnụ na-eme onya bụ ihe ndị okenye kwekọrịta wee tidi ọfọ. So I obey that ihe ndị okenye kwekọrịtara na agbụrụ gị inwe ike rite elele blessing of ọfọ na ọkwụ ọma niile a ndị okenye kwubiri wee tidi ọfọ na anabenda gị. Ịghọtara ya? So don't go contrary to that. However, you can decide on your own to carve your own special day
of obligation. Example, onye agbata na nwere ụfọdụ ndị dibịa ị ga-eje na be ha sị na ụbọchị eke onwe onye nke mma ụbọchị na ụbọchị eke na ya adịghị alụ ọrụ ọbụla ihe ọma bụ ịnọ na bie does not go to any work. Ịbịa na bie gị na ya kpaa nkata mana ọ bụrụ na ọ ka ọ lụọ ọrụ ọbụla ị na mba ịghọtara ya o nwere ike ọwụ personal devotion ya na ezumezu ekwekọrịta n'ụbọchị dị etu na ha ga-eme gịnị ha ga-ezu ike. Now gị nwere onwe nkwara ike isi oke na amụrụ gị ụbọchị nkwọ etu amụrụ ụbọchị nkwọ isi oke n'ụbọchị nkwọ na ịga na ọ bụgoro na ịdị awa ọjị ụbọchị ndị ọzọ n'ụbọchị nkwọ na ị ga-eme ihe ewepụtarịrị special 10, 5, 20 minutes wee kwubie okwu n'isi gị onwe gị ya na n'isi ihe ọchịchị obi ikwutazie ya enwere ike decide ya na ị ga-eme some few minutes observe in silence and spiritual exercise. After that ị gaa n'iru ọrụ gị. So ị nwee special day of obligation na ihe dị etu a ihe dị etu a ihe dị etu a na ịdị eme ya. O dipendịrị ihe gị na ya ezumezu and the mmụọ niile gị na ha so kwekọrịtara na ihe kwekọrịtara n'ime onwe gị. So mana ihe dị mkpa bụ ụbọchị ahụ awụ ụbọchị ezumike gị is called special day of obligation. Ya bụrụ ọ bụrụ maka ọzọ nwere onye ike gwụrụ onye nwụrụ anwụ ghọtara ya kama na special day iwepụtara maybe for deflection. Agwụgo gị ịkpata na baya na adịghị akụ azụ ụbọchị eke na ya bụ mmiri that day woke ụbọchị ụmụ mmụọ the elemental beings and mystic ya akparị amụ na-egwugharị. So they are not go there to disrupt they already harmony that they exist and they really enjoy in that particular day. You can go there and pray. You can go and do what any other spiritual stuff, but not go and start fishing and disturbing the harmony that flows. So on your own is a personal devotion. You can decide that in a day like this, we can give 5, 10, 15, 20 minutes for your reflection, spiritual exercise. Ya gaziela ọnụ echi niile ihe anyị ga-akụzi with the 4th commandment. Ebe a ka iwu nke mmadụ na-ebido. Ị na-enecha vidiyo ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị wọchị ya vidiyo nkụzi niile anyị na-akụzi kwa ụbọchị n'ọdịnala Igbo, jee to my YouTube channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. My Facebook name ụkwa na page m bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Anyị nọkwa na Instagram, anyị nọ na TikTok, anyị nọkwa na other social medias ndị ọzọ, mana ihe niile abụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ị na-enecha vidiyo anyị na-agba afa medium. Nwa ajụjụ ọbụla ị nwere send alụ message na WhatsApp 08057837672. Na-enecha vidiyo atụsara ya ndị ya adọ ya gazie.